హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నమస్తే అమెరికా. ఈ వీడియోలో మనం ఫేస్ మాస్క్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మాస్క్ తయారు చేద్దాము. ఇక్కడ మాస్క్స్ ఆర్డర్స్ పెట్టాను. ఆ ఆర్డర్ పెట్టిన మాస్క్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలంటే మిషిగన్లో ఎస్పెషల్గా మాస్క్ అనేది మ్యాండేటరీ రూలు. సో ఇంటి దగ్గర నుంచి మనం మాస్క్లు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. నేనైతే 3 వేస్ చూశాను. ఇది వచ్చి స్లీవ్స్, అంటే గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు వేసుకుంటాం అక్కడ స్లీవ్స్. సెకండ్ వచ్చి సాక్స్, బ్రాండ్ న్యూ సాక్సెస్. ఈ బ్రాండ్ న్యూ సాక్స్లో చూసినట్లయితే క్వార్టర్ లెంత్ ఫుల్ లెంత్ అని ఉంటాయి. సో ఫుల్ లెంత్ అయితే ఇక్కడ ఇదొక ఈ పార్ట్ ఒకటి చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పార్ట్ ఒకటి చేయొచ్చు. సో 2 చేయొచ్చు అనమాట. థర్డ్ది షర్ట్, చూసారు కదా, కిడ్ షర్ట్. ఇది షర్ట్ హ్యాండ్ ఉంది కదా, ఈ హ్యాండ్తో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ 1, సాక్స్ ఈజ్ 2 అండ్ స్లీవ్ ఈజ్ 3. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ షర్ట్. ఓకే, షర్ట్ స్లీవ్ తీసుకోండి. ఇలా స్లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, so this is the one. Cut into the piece. We just need this piece. Okay, let's see. Good job. See, same shape as previous one, so with socks. So the same thing. It's the same shape. ఓకే, పేపర్ నాప్కిన్ యాడ్ చేద్దాము. మనకి ఎక్స్ట్రా లేయర్ కోసం ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. లెట్స్ టెస్ట్ దిస్ మాస్క్. And last, the third one. This is my favorite one because the cloth is very smooth and this is not the wool and it does not allow any air. I like this big one. Okay, see. Same, see this, same with different cloth. You don't need to cut this side. This is good. Only cut one side. Now just the strap. You need the additional strap. Let's test this mask. That's it, friends. And 1, 2 and 3, and this is my favorite one. Okay, take care. Bye friends. Bye bye. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి.
See you in next video. Bye friends.